Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are amazing and doing great. নতুন সপ্তাহের একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আমরা আজকে চলে এসেছি। তো চলো জলদি জলদি করে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেওয়া যাক। তো আলু পরাঠা রেডি হয়ে গেছে ব্রেকফাস্টের জন্য। চলো মুখ টুক ধুয়ে আমরা এবারে ব্রেকফাস্টটা করি। Good. Show to mommy. Show to mommy. How you're blessing? Show to mommy. জি টেবিলটা বড় করে খোল। তো ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে আমাদের, আর আমার হাজব্যান্ডও ডিউটি চলে গেছে। তো এবারে নোয়াকে খেলতে দিয়ে এসে আমি আস্তে আস্তে লাঞ্চের জিনিসগুলো প্রেপ করে নেব। ডালটাকে নুন হলুদ দিয়ে বয়েল হতে বসে দিয়েছি, আর এবারে আমি একটু গ্রিন পিস আর বিনসের একটা ভাজি বানিয়ে নেব। আমার এই গ্রিন পিস আর বিনসের ভাজিটা খুবই ভালো লাগে, কেন খেতে খুবই ভালো হয়, খুবই টেস্টি হয়, আর ফাইবার কন্টেন্টও অনেক থাকে, তাই হেলথের জন্য অনেকই ভালো এটা। আমি ট্রাই করি একদম কম তেলের মধ্যে এটা বানানোর জন্য, কেন কি বেশি তেল দিলে তাহলে আর সবজি খেয়ে লাভ নেই। আমি বিনসের সাথে স্নোপিসও ইউজ করছি এখানে। স্নোপিস একটা লাইক ফ্যামিলি অফ বিনসের মধ্যেই পড়ে, আর ইটস ভেরি গুড ফর দ্য হেলথ অলসো। একদম অল্প মশালাস অ্যাড করবো এর মধ্যে, তারপরে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে ওটাকে ঢেকে দেবো। ওকে, ইন দ্য মিন টাইম যতক্ষণ ওটা ঢেকে কুক হচ্ছে, চলো আমি আলু আর বেগুনটাকে ম্যারিনেট করে নিই। ওকে, স্নো পিস আর বিনসটা কুক হয়ে গেছে, এবারে এর মধ্যে আমি গ্রিন পিসটাও অ্যাড করে দেব। অ্যাট লাস্ট এর মধ্যে একটু সল্ট ঢেলে ভালোভাবে মিক্স করে ব্যাস ওটা রেডি হয়ে গেল। আলু আর বেগুনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, এবার ওগুলোকেও ভেজে নেব লাল লাল করে। সব কিছু ভেজে একটু তেল বাকি ছিল, ওর মধ্যে আমি একটুখানি ঘি ঢেলে ডালটা বাগার দিয়ে দিলাম।
তো লাঞ্চ রেডি হয়ে গেছে, চলো এবার নোয়ার জন্য লাঞ্চটা প্লেট করে নিই। Can you go and keep your cycle and come? Go keep it and come. Let's